Okay, as I said, that we will start this ordinal utility approach. In the previous class, we have done the cardinal utility approach. So this is called indifference curve approach or ordinal utility approach. So as I said in the previous lecture that there is a difference, the difference between the ordinal utility approach and the cardinal utility approach is that in case of cardinal approach, we know we can quantify, say one samosa gives you 5 units of utility, or say one cold drink will give you say 20 units of utility. So we can say from seeing the amount of utility you are getting from one samosa or one cold drink, we can say the consumer prefers one cold drinks. Sir, sir, today's topic টা কি? Today's topic is indifference curve approach. Mute yourself. Okay, sir. So we can say that by seeing the amount of utility, we can say that the consumer prefers one cold drinks than one samosa. This is a sign of preference. But in case of ordinal utility approach, we do not know what is the utility one consumer gets from a cold bottle of cold drinks or one samosa. But we can say only that the consumer prefers one cold drinks than one samosa. Is that clear, the difference between the two approaches? Yes, sir. In one approach, we can quantify the amount of utility, and in another approach, we cannot quantify the exact amount of the utility, but we can compare the two commodities on the basis of the preference of the consumer. By seeing the preference of the consumer, we can say that the consumer prefers cold drinks than a samosa. Okay. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so a consumer can rank different commodity bundle in order of preference, but we cannot measure the utility quantitatively. So now come to স্যার আর একবার বলবেন স্যার, কেটে গেল মানে কতটা ব্রেক। I'm saying that here in case of indifference curve approach or ordinal utility approach, consumer do not know what is the exact value of utility that he or she will get from consumption of a bottle of cold drinks or one piece of samosa. But the consumer can rank the two commodities. Say here we have two commodities, is cold drinks and a samosa. So the consumer prefers cold drinks than a samosa, but consumer cannot or do not know what is the exact value of utility from cold drinks or exact value of utility from a samosa. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, Yes, sir. here in this diagram, we are measuring commodity 1, X1 here in the horizontal axis, and commodity 2, X2 in the vertical axis. Okay, now take any point here. So what does this point means? Anyone? এই পয়েন্টটা কি মিন করে? কোন দ্রব্যের পরিমাণটা কতটা আর কি, কতটা পরিমাণ সে ভোগ করবে আর কি। কিসের পরিমাণ? দ্রব্যের যে দাম আছে তার সাথে কতটা পরিমাণ ভোগ করা যায়, মানে 20 টাকা কোল্ড ড্রিঙ্কস এর যে বোতলের যে দামটা আছে সেই বোতলের দামে সেই দামে কতটা পরিমাণ কোল্ড ড্রিঙ্কস সে কনজিউম করবে, এটা কি স্যার? না, এখানে আমি দামের কথা একবারও উল্লেখ করিনি আজকে। সো বেসিক্যালি আর 20টা এখানে যেটা বলেছি এটা দাম নয়, এটা ইউটিলিটি। সরি স্যার। বেসিক্যালি
basically here we are measuring amount of two commodities, X1 and X2 on the vertical axis. So what I am asking you that a point here, this is nothing but a Cartesian plane. So in this plane, what does a point means, or what does a point imply? Anyone? ক্লাস 7-8 গ্রাফ ছিল। স্যার বুঝতেই পারছি না। আমি এটা বলছি যে আমি যদি এই এক্স অ্যাক্সিসে, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে কমোডিটি 1 মেজার করি এবং কমোডিটি 2টাকে ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসে মেজার করি, তাহলে এই যে কার্টেসিয়ান প্লেনটা আছে সেখানে আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট এ নিলাম, তাহলে এই পয়েন্ট এটা কি মিন করে? Sir, curve. I said a point only, no curve is here. স্যার যে পয়েন্টটা আছে এটা কি এরকম হতে পারে যে দুটো দ্রব্য আছে যেটা X1 এবং X2, ঠিক আছে, সেই দ্রব্যের ভোগ করার যে ইউটিলিটির সমান ইউটিলিটিকে বোঝাচ্ছে পয়েন্টটা? আমি ইউটিলিটির কথাও এখনো বলিনি, আমি শুধু বলেছি দুটো কমোডিটি আছে X1 আর X2, সেটার অ্যামাউন্ট আমি মাপছি, সেটা তাহলে এই পয়েন্টটা কি দেবে? Sir, midpoint of স্যার ওটা X1 and X2. সেটা সমান হবে আর কি, দুটো যে অ্যামাউন্ট আমরা পরিমাপ করছি সেই দুটো সমান হবে এরকম কিছু? এই পয়েন্টটা কি দেবে? The midpoint of X1 and X2. মিড পয়েন্ট X1 কোথায়? X1 তো এটা অ্যাক্সিস, X1 এর অ্যামাউন্ট কত তাই জানি না আমরা, তার আবার মিড পয়েন্ট। এই পয়েন্ট থেকে একটা হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল লাইন টানলে you are getting this point. So this is the distance on the x-axis from origin, and this is the distance on the vertical axis from origin. So this point A represents this much amount of x1, এতটা amount of x1, and this much amount of commodity 2. বোঝা গেছে? Yes, sir. স্যার আবার একবার Any বলবেন point তো? on this, any point, I'm saying that any point on this two-dimensional space represents this much amount of x1 and this much amount of commodity 2. So point A or point B means a commodity bundle. Say for example, this distance can be, say I'm saying this distance is 5 unit of x1 and this distance is say 6 unit of x2. So commodity A is nothing but 5 unit of x1 and 6 unit of x2. We can write it like this. Similarly for B, we can write this 1 unit of x1 and say 2 unit of x2. Fine? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So by this we can represent a point in this two-dimensional space. A point means the amount of two commodities the consumer is or can choose. This is a point, or this is a commodity bundle. Point A is a commodity bundle that the consumer can purchase. Possible combination. Similarly, a point here, it can be say 7 unit of x1 and say 3 unit of x2. Fine?
Yes. Yes, sir. Hello. Yes, sir. So here, if we have two commodities, commodity bundles, A and B, say here we have two commodity bundles, A and B, then we can say either consumer prefers commodity bundle A than commodity bundle B, or the consumer will prefer commodity bundle B than commodity bundle A, or the consumer can be indifferent between commodity bundle A and commodity bundle B. বোঝা গেছে? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ধরা যাক দুটো কমোডিটি আছে, x1 is say samosa and x2 is say chop. Okay. Now a consumer can either prefer samosa to chop or chop to samosa, or the consumer is indifferent between the two commodities. Mute yourselves. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is called, so in this model or in this consumer behavior approach, indifference curve approach, this approach does not require the assumption of constant marginal utility of money, because utility is not measurable in this approach. So in the case of the cardinal approach, we are assuming that the marginal utility of money was constant. But here in this approach, as utility is not measurable, so we do not require this assumption of constant marginal utility of money. So this approach is more realistic than the previous cardinal utility approach. Fine. Next is assumptions of this model. First assumption is completeness. Completeness is what we just said. This is the assumption of completeness, that if there is two different commodity bundles are available, A and B are two commodity bundles. Bundles means commodity bundle A means 5 unit of X1 and 6 unit of X2. Similarly, commodity bundle B means 1 unit of X1 and 2 unit of X2. So if the consumer faces two different commodity bundles A and B, then the consumer will either prefer commodity bundle A than commodity bundle B, or the consumer will prefer commodity bundle B than commodity bundle A, or the consumer will be indifferent between commodity bundle A and commodity bundle B. Is this clear? Yes, sir. So this is the Yes, sir. preference Yes sir। order of any particular consumer. So here we are basically analyzing one particular consumer. Next assumption is called transitivity. What is transitivity? By transitivity, we are saying that if consumer, before that, just this sign is preference sign, or A is preferred than B. A, consumer will prefer commodity bundle A than commodity bundle B if the utility consumer is getting from commodity bundle A is greater than the utility the consumer will get from commodity bundle B. Similarly, here in this case, if the utility from commodity bundle B is greater than utility of commodity bundle A, then the consumer will prefer commodity bundle B than commodity bundle A. And in this case,
these two utilities will be equal to each other. Now, what transitivity means? If the consumer prefers commodity bundle A to B, and if the consumer prefers commodity bundle B to C, then we can say that consumer will prefer commodity bundle A to C. This is not greater than sign. So the sign is a little different. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can anyone explain this assumption? What this assumption is? So go back to this diagram. Now we can see from this, we can see that commodity bundle compared to commodity bundle B, commodity bundle A contains more of X1 and more of X2. So commodity bundle A will be preferred than commodity bundle B. So A is preferred than B. Okay, now take any point C here. So we can say that B is preferred than commodity bundle C. So combining these two, we can write commodity bundle A will be preferred than commodity bundle C. So this point স্যার A, প্রেফার্ড এর মানে কি বলছো স্যার? প্রেফার্ড এর মানে এখানে preferred এর মানে হচ্ছে তুমি কোনটার চেয়ে কোনটা বেশি পছন্দ করো, বোঝা গেছে? ধরা যাক দুটো কমোডিটি আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, চপ আর সিঙ্গাড়া। So which one you like more? স্যার কোনোটাও ধরে না। You tell. স্যার আমি কি বলবো? You don't like any one of these two? Say if, say this is your chop and this is your, say, samosa. So from this you are liking more point A than point B, and similarly if you like point B than point C, then you can say that this commodity bundle A will be preferred than commodity bundle C. This is the axiom of transitivity. Okay, sir. Next assumption is called non-satiation. Okay, what non-satiation means? That more of a commodity will be preferred than less of that commodity. Or simply we can say more is better. We call it MIB, or more is better. So here basically what it does mean, say if you have a point here, point A, and if you have point B, so which one will be preferred by the consumer? Here we are taking X1 and here we are taking X2. So among these 2 points, point A and point B, which point consumer will prefer? Sir, A. A. Why? B, sir. Why? When you answer something, you must have some logic behind that, your answer. Sir, if the person likes X2 more, then it will prefer B. If the person likes both same, then it will prefer A. So till now we haven't talked about which thing person likes or not. So as X1 and X2 are two commodities, the person likes both the commodities X1 and X2 in more or less similar fashion. So then
which point the consumer will prefer more? Sir, B, sir. Why? Sir, because in point A, sir, the consumer will get one quantity of X1 and one quantity of X2. But in point B, the consumer will get two quantity of X2 and one quantity Of of X2. X1. That's X1, sir. Sorry, sir. So in case of point A, the consumer gets 1 unit of X1 and 1 unit of X2. But compare in point B, consumer is getting 2 unit of X1 and 1 unit of X2. So compared to point A, the consumer will get higher amount of satisfaction in case of in point B. So consumer will prefer B than A. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, Yes, what sir. about point C? If you compare point A and point C, Sir, C, sir. so point C contains more Yes, of sir. C. X2 than point A. So C will be preferred to A. Yes, sir. When we are talking about the marginal utility function in case of cardinal utility approach, we are saying that after if you consume more of the same commodity, more and more, after some point, marginal utility becomes negative marginal utility. So if you consume more than this point, marginal utility becomes negative. But in this case, we are not considering this negative marginal utility. So up to this point, basically we are considering up to this point. So till this point, as long as you move this direction, marginal utility will keep on falling, but it's still positive. So if you get more of any commodity, keeping the other amount of the other commodity unchanged, that means your amount of utility will go up in point B than in case of point A. Similarly, here at point C, you are keeping amount of X1 constant, but you are getting more of X2 than point A. So utility at point C will be higher than utility at point A. So the consumer will prefer point C than point A. So if you get more of the same thing, that point will be preferred by the consumer. বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Next is convexity. By convexity, what we mean that if A and B are indifferent, then any convex combination of A and B will be preferred to both A and B. What does it mean? Say you have 2 points A and B. Now I'm saying that the utility that the consumer gets from by consumption of the commodity bundle A is exactly equal to the utility the consumer gets from consumption bundle B is same. That means consumer is indifferent between consuming at point A or point B. Then if you join these 2 points by a straight line, then any point inside or on the straight line, like these points, any of these points will be preferred than point A or point B. বোঝা গেল? স্যার আর একবার বলবেন তো স্যার? হ্যাঁ স্যার, আরেকবার বলুন। What I'm saying that consumer is indifferent between point A and point B.
That means the utility at point A is same equal to utility at point B. If that is the case, then if you join a straight line between these 2 points, point A and point B, then if you take any point on the straight line, be it here D, E, F, whatever, G, any point, so utility from any point like D will be greater than utility of A or utility of B. Whereas, Sir, if utility B and A are equal, then why will utility D and D will be greater than utility A? that's why you call it convexity. I'll explain it little more after I speak about indifference curve. So just for the Okay, time sir. being, you assume that any point will give you higher utility. So if that is the case, then we call it convexity. So we have the convexity assumption here. Now we talk about indifference curve. So what is indifference curve? Can anyone tell me? Yes. What is indifference curve? বলো। No one? No, sir. No, sir. So we are Sir, measuring X1 and X2, two commodities. Yes. Okay. Mute yourself. So let's point A is a point on this two-dimensional space. So the consumer will get some amount of utility from point A. Okay. Similarly, consumer will get some utility from utility at point B. Similarly, say if you take point C here, you will get some amount of utility from the point consumption bundle, commodity bundle C. Now, if this is the case that utility at point A is equal to utility at point B is equal to utility at point C, then if we join a curve by joining these points, point A, B, and C, and so on, then we call this curve an indifference curve, or we call it IC. Clear? yes, sir. Yes, sir. বোঝা গেল? সবাই বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, sir. Yes, sir. Basically, an indifference curve is giving you different possible consumption bundle. That means here point A means this much amount of X1 and this much amount of X2. Similarly, point B means this much amount of X1 and this much amount of X2. Similarly, point C means this much amount of X1 and this much amount of X2. So what I am saying that if the consumer derives exactly same amount of utility from these different points, then if we join a curve through these points, then we call it this curve an indifference curve or IC.
So along an IC, the consumer's utility will be constant, or we call it U bar. Okay, it can be 10, it can be 5, anything. It's constant. But here we cannot quantify, so we cannot say it's 5 or 10. It's not 10 or 5. We can specify the amount of utility as constant, but we do not know the exact amount. Okay. So let me go back here. So indifference curve is basically locus of different combination of two goods that gives the same level of utility to the consumer. So it is a curve joining different combination of two goods that give same level of utility to the consumer. A consumer is indifferent between any 2 points on the same indifference curve. So here point A and point B will give you the same amount of utility. That is why you call this indifference curve. Okay. Now compared to this IC0, we can draw another indifference curve like this. So this IC will give you a higher amount of utility. So this utility is U1, and if this is U0, we can say the amount of utility is greater than U0. But we do not know the exact value of utility. We can't say that U1 equal to say 10, or we cannot say that U0 is equal to 5. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now the slope of this curve, indifference curve, what is the slope of the indifference curve? So for that, to derive slope, what we need to do, say at point B, so we want to derive the slope of the indifference curve at point B, then we need to draw a tangent of this indifference curve IC0 at point B. Okay. So then we have to find out the slope of this tangent, this black line, at the point B. So how to get the slope of this tangent? Slope of this tangent, slope is nothing but delta x2, or change in commodity 2 divided by delta x1. So the value of this slope will be negative because, say, compared to point B, if you move to point C, that means at point C, you are getting higher amount of x1. So this difference is nothing but your delta x1. So delta x1 is positive. You are getting more amount of x1 if you move from point B to point C. Fine. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Fine. sir. বোঝা যাচ্ছে না, তোমরা আছো না? Achi, sir. Aschi, আছি sir. স্যার আমরা। When Achi, sir. you are moving from point B to point C, you are getting lesser amount of x2. So this amount, this delta x2 amount of commodity 2, you have to sacrifice. So compared to point B, point C contains delta x1 amount more of x1 and delta x2 amount of x2 less of commodity 2. So this term is positive and this term is negative. So the sign of this slope must be negative. Clear? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. স্যার x1 এ তো মানে সি তে আমরা x2 টা কম পাচ্ছি লেকিন x1 টা বেশি পাচ্ছি আর এই বি তে x2 টা কম পাচ্ছি আর এই x1 টা কম পাচ্ছি আর x2 টা বেশি পাচ্ছি তাহলে দুটোই তো একটা মানে একটা বেশি পাবো একটা কম পাবো তাহলে এটা নেগেটিভ কি করে হয়ে গেছে স্যার? শেষ করো। হ্যালো, ইয়েস স্যার। শেষ করো। হোয়াটস ইউর কোশ্চেন? স্যার ওই যে এই ডায়াগ্রামটা স্যার একটু দেখাবে এই বিটে আমরা x2 বেশি পাচ্ছি আর এই x1 কম পাচ্ছি আর সি তে আমরা x1 বেশি পাচ্ছি x2 টা বেশি পাচ্ছি কম পাচ্ছি তাহলে একটার মধ্যে আমরা একটা বেশি পাচ্ছি একটা কম পাচ্ছি আর এই দুটোর মধ্যে আমরা একটা কম পাচ্ছি একটা বেশি পাচ্ছি তাহলে ওই কোনটা নেগেটিভ হবে সেটা কি করে বলবো? স্যার ধরা স্যার যাক বলছি যে যে বিন্দুটা যখন পরিমাপ করা হচ্ছে, ধরুন স্যার বি বিন্দু পরিমাপ করা হচ্ছে, তখন x1 এবং x2 এর ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে সেটা, এবং সি বিন্দুর ক্ষেত্রে কি পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে সেটা, সেটা পার্টিকুলার বিন্দুর ওপর মানে নির্ভর করছে। সেটা আমি বি বিন্দুর ক্যালকুলেট করব না সির ক্যালকুলেট করব, এরকম কি কিছু? yes, so basically we are starting from point B and we are moving to point C. So you start from point B. So at point B, how much amount of x1 you are consuming? This much amount of x1 ইয়েস স্যার। distance. And in point C, you are consuming this much amount of x1. ইয়েস স্যার। So in point C, your amount of x1 increases. Mute karo. A amount of x1, more of x1 you are getting at point C. Now when you are moving to point C, this amount of x2 you have to sacrifice. That is why your utility remaining same now. So compared to point B, you are compared to point C. At point C, what you are getting? Point B তে ধরা যাক x1 ছিল তোমার 10 ইউনিট, পয়েন্ট সি তে তোমার x1 হয়ে গেছে ধরা যাক 12 ইউনিট। তাহলে তোমার ইউটিলিটি কি হবে? x1 বাড়ার জন্য ইউটিলিটিটা বেড়ে যাবে, কনজিউমার ইউটিলিটি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার। নাও হোয়াট অ্যাবাউট কমোডিটি 2? ধরা যাক কমোডিটি 2 পয়েন্ট বি তে ছিল 8 ইউনিট, পয়েন্ট সি তে কমে গিয়ে হয়ে গেছে 6 ইউনিট। তার মানে তোমার ইউটিলিটিটা কিছুটা কমে যাবে, ইয়েস স্যার। তাই তো? তার মানে when you are moving from হ্যাঁ point স্যার। B to point C, due to having more amount of x1, your utility rises. That means you have some gain in utility. Again, when you are moving from point B to point C, your amount of x2 decreases, so your utility will decrease to some extent. So if you combine this gain and loss, your amount of utility will be remaining same. That is why point B and point C are on the same indifference curve. বোঝা গেল? ইয়েস স্যার। Yes, sir. So here Yes, sir. balancing here, the gain in utility is equal to the loss in utility. Okay, that is why point B and point C are on the same level of utility or same indifference curve. Now mathematically we can derive it. Say the utility function is a function of x1 and x2, commodity 2 and commodity 1, and the value of utility will be constant for any indifference curve, this IC0. Okay, now if we differentiate this, delta u divided by delta x1, this term means if your commodity 1 changes by 1 unit, how much utility
your utility will change, keeping the amount of x2 unchanged. Now, what is the total change in x1? This is the total change in x1 is delta x1. স্যার কথাটা একটু ব্রেক So হয়ে গেল, একটু multiply this যদি with, I'm saying that if you differentiate this function utility as a function of x1 and x2, which is equal to constant. So if you differentiate this delta u by delta x1, that means this term means if you change your consumption of commodity 1 by 1 additional unit, how much amount of utility you can get. So this is nothing but your marginal utility of commodity 1 multiplied by total change in consumption of x1, that is your this delta x1. So this term multiplied by delta x1 plus delta u divided by delta x2. This is nothing but marginal utility of commodity 2 into the total change of commodity 2. And as this is constant, so if you differentiate this, this will be equal to 0. Or you can rewrite this equal to delta, no, I don't write delta more. So this term is nothing but marginal utility of commodity 1, mu1 multiplied by delta x2 or change in commodity 2 x1 equal to minus mu2 multiplied by delta x2. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। Now what Sir, this term, MU1 আর sir, yes, MU1 আর M2 টা কাকে দেখাচ্ছে স্যার? এর ফুল ফর্মটা কি হবে? এর জন্য আগের ক্লাস করতে হবে না? This is called marginal utility of commodity 1. না সেটা আমি বুঝেছি, এটা মার্জিনাল ইউটিলিটি 1 আর মার্জিনাল ইউটিলিটি 2, লেকিন এই ডায়াগ্রামে মার্জিনাল ইউটিলিটি 1 আর 2 কোথায় আছে সেটা জিজ্ঞেস করছি স্যার। ডায়াগ্রামে দেখানো যাবে না তো মার্জিনাল ইউটিলিটি, ডায়াগ্রামের চেঞ্জটা দেখানো যাবে, মার্জিনাল ইউটিলিটিটা দেখানো যাবে না। So what this term on the left hand side says that when you are moving from point B to point C, then the consumer gets this much amount more of commodity 1. So if the consumer increases 1 unit of consumption of commodity 1, how much extra utility the consumer gets? কতটা ইউটিলিটি পাবে কনজিউমার এক্সট্রা? স্যার ডায়াগ্রামটা, হ্যাঁ স্যার। আমি এটা আমার প্রশ্নটা এটা হচ্ছে যে আমি যদি ইফ দ্য কনজিউমার 1 ইউনিট কমোডিটি 1 যদি কনজিউম করে তাহলে তার ইউটিলিটিটা কতটা বাড়বে, মানে 1 ইউনিট x1 বেশি কনজাম্পশন করে তাহলে তার ইউটিলিটি কত বাড়বে? স্যার x1 একটা থাকলে x2 তিনটে হয়ে যাবে, সেটা বুঝতে পারছি, লেকিন এই যে জিজ্ঞেস করছো সেটা বুঝতে পারছি না। ধরা যাক আগে কনজিউমার 10 ইউনিট পাচ্ছিল এক পয়েন্ট বি তে, এখন কনজিউমার 11 ইউনিট x1 কনজিউম করছে, তাহলে তার ইউটিলিটি বাড়বে তো? ইয়েস স্যার। কতটা বাড়বে? স্যার 2 ইউনিট, মানে 2 ইউনিট 13 চলে যাবে। হ্যাঁ, ওই বি দিয়ে 11 থাকলে তাহলে সি এ ওই 12 একটা বাড়বে, আর বি দিয়ে তুমি ডি গেলে ডিপি কোথায় পাচ্ছ? এখানে তো বি থেকে সি আছে। স্যার এক ইউনিট বাড়বে স্যার। বিপি ছেড়ে দাও,
তুমি এখান থেকে সিম্পলি বলো, আগে ধরা যাক কনজামশন আগে 10 ইউনিট অফ X1 করছিল, এখন 11 ইউনিট করছে, তাহলে কনজিউমারের ইউটিলিটিটা কতটা বাড়বে ডিউ টু 1 অ্যাডিশনাল ইউনিট অফ কনজামশন অফ কমোডিটি 1? স্যার 1 ইউনিট বাড়বে। 1 ইউনিটটা কমোডিটিটা বাড়ছে, তাহলে ইউটিলিটিও 1 ইউনিট বাড়বে। ও সরি স্যার। So this is nothing but your marginal utility. This is the definition of marginal utility. Marginal utility of commodity 1. So if consumption of X1 increases by 1 additional unit, then the utility of the consumer increases by mu1 unit. Now when the consumer moving from point B to point C, here in this diagram, point B to point C, the consumer's consumption of X1 increases by this distance. And what is this distance? This change in X1, we are referring to that, is equal to delta X1. So due to increase in consumption of X1 by delta X1, the increase in utility of the consumer will be equal to mu1 multiplied by delta X1. So this is nothing but the gain in utility due to a delta X1 more amount of commodity 1. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, what about this term, right hand side? With exactly similar, in the similar way, the consumer compared to point B, then to point C, consumer is sacrificing the consumption of commodity 2. Now, if the consumer reduces 1 unit of consumption of X2, how much utility the consumer will lose? Sir, 1 mu. This is marginal utility of commodity 2. mu2 minus mu2, because the consumer is losing 1 unit of X2, so this will be loss in utility. So this will be mu2. Now, what is the total amount of loss in X2? This distance, which is delta X2. So total loss in utility will be minus mu2 multiplied by delta X2. So this is nothing but loss in utility. So as point B and point C are on the same indifference curve, so utility at point B will be equal to utility at point C. So your gain must be equal to the loss. So what we have already got, this is nothing but your gain is equal to your loss. So from this, we can write delta X2 divided by delta X1 equal to minus mu1 divided by mu2. Clear? This is nothing but the slope of the indifference curve. This slope of the indifference curve, and this is the formula. Slope of the indifference curve will be equal to minus marginal utility of commodity 1 divided by marginal utility of commodity 2. Fine? Yes, sir.
So we have just shown that. Now, marginal rate of substitution. What is marginal rate of substitution? Marginal rate of substitution means when we are moving from one point to another point along one indifference curve, then for if you want to increase one additional unit of consumption of x1, how much amount of x2 you need to sacrifice. ঠিক আছে, এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি এক পয়েন্ট বি থেকে পয়েন্ট সি তে যখন আমি মুভ করছি, কনজিউমার x1 এর কমোডিটি 1 এর কনজাম্পশনটা বাড়াচ্ছে, কিন্তু তার জন্য তাকে x2 এর কনজাম্পশনটা কমাতে হচ্ছে। তাহলে আমি এখান থেকে বলতে পারি যে এইটা ভ্যালু অফ ডেল্টা x1 যদি ইকুয়াল টু 1 হয়, তাহলে ডেল্টা x2 will be equal to this sign, this term minus mu1 by mu2. Now এটাকে যদি আমি, if we take the absolute value of delta x2 divided by delta x1, that will be equal to mu1 by mu2. এখানে মাইনাস সাইনটা থাকলো না। So this is nothing but our MRS, marginal rate of substitution. What is the meaning of this marginal rate of substitution? Meaning is that if we want to increase consumption of commodity 1 by one additional unit, how much amount of commodity 2 we have to sacrifice. বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this is the absolute value of rate of exchange between the two commodities for which utility remaining unchanged. That means we are on the same indifference curve. So if we want to increase the consumption of x1 by 1 unit, MRS gives the amount of fall in consumption of x2 so that the utility remains same. So MRS is nothing but mu x1 or mu1 by mu2, marginal utility of commodity 1 divided by marginal utility of commodity 2. Okay, I'll take 10 more minutes. I'll show the properties and the special type of IC, and then we'll finish. Okay. The first property is Okay, sir. IC will be downward sloping. Indifference curve is downward sloping. Why it will be downward sloping? So we are measuring x1 and x2 here. Now draw one vertical straight line and one horizontal straight line like this. Now take any point here, point A. Okay. Or just take the point A here. Now take a point here, point B. Now tell me whether point A and point B will give you the same level of utility. Point A এবং point B তে কি একই utility থাকবে? স্যার আরেকবার গ্রাফের যে দুটো লাইন টানলেন আরেকবার একটু বলুন যায়। ভার্টিক্যাল এন্ড হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসে দুটো যে রেড কালারের যে দুটো লাইন টানলেন, তারপরে স্যার এবি বললেন, তো ওই দুটো লাইনটা কিসের একটু ব্যাখ্যা করে দিলে একটু ভালো হয়, ওটা আরেকবার বলতে পারবো। আমি এমনি জাস্ট ভার্টিক্যাল একটা লাইন টানলাম, একটা হরাইজন্টাল লাইন টানলাম। This is not important. Only thing I'm asking you that among these 2 points, point A and point B, whether these 2 points will give you the same level of utility or not. Yes, sir. Same level of utility. Yes, sir. বাহ, এতক্ষণ পড়িয়ে আমার খুব লাভ হলো। So point A contains this much amount of x2, this distance, and this much amount of x1. না স্যার, সরি স্যার, না স্যার, এ তে বি তে বেশি হবে স্যার।
whereas point B কারণ contains this much amount of x1 and point A contain only this much amount of x1. So utility of point B must be higher than utility of point A, right? Yes, sir. Yes, sir. স্যার So point A and point B cannot be on the same indifference curve. বোঝা গেল? Yes, sir. পয়েন্ট এ হ্যাঁ স্যার। আর পয়েন্ট বি দুটো একই ইনডিফারেন্স কার্ভে কোনোদিন থাকতে পারবে না, কারণ পয়েন্ট বিটা হায়ার ইনডিফারেন্স কার্ভ ইউটিলিটি দেয়। সুতরাং এইরকম একটা হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন একটা ইনডিফারেন্স কার্ভ হতে পারে না কোনোদিন। ফাইন? ফাইন Yes স্যার or no? Now Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. take a point C here. এখানে ইউটিলিটি কোনটায় বেশি হবে কোনটায় কম হবে? কম্পেয়ার বিটুইন টু পয়েন্টস, পয়েন্ট এ এন্ড পয়েন্ট সি। স্যার সিতে কম হবে। সিতে Yes, sir. কম হবে, এতে এতে স্যার বেশি হবে। বেশি হবে। তাহলে পয়েন্ট সি আর পয়েন্ট এ ক্যান নট বি অন দ্য সেম ইনডিফারেন্স কার্ভ। না স্যার। তাহলে এইরকম আমার ভার্টিক্যাল স্ট্রেট লাইন এরকম ইনডিফারেন্স কার্ভ হতে পারবে না। এই ধরনের হরিজন্টাল স্ট্রেট লাইন এটাও ইনডিফারেন্স কার্ভ হবে না। নাও টেক টু পয়েন্টস সি এন্ড পয়েন্ট বি। এই দুটো পয়েন্টের মধ্যে কোনটাতে বেশি কোনটাতে কম ইউটিলিটি? স্যার সিতে কম বিতে স্যার বেশি। স্যার দুটোতে সমান ইউটিলিটি আসবে, তার কারণ হচ্ছে গিয়ে যেহেতু দুটো বি এবং সি বিন্দু একই ইনডিফারেন্স কার্ভের মধ্যে রয়েছে, যখন যে কোনো এক্স টু এবং এক্স ওয়ান যদি দুটো প্রোডাক্ট থাকে তাহলে যে একটার দুটো জন্য কি একই অন্যটা পাচ্ছ? এক। হ্যাঁ স্যার। দুটো বি আর সি, এই ডায়াগ্রামটা দেখো, বি আর সি তে একই ইউটিলিটি হবে? না স্যার বিতে যেহেতু বেশি স্যার হবে। স্যার একই ইনডিফারেন্স কার্ভ থাকার কারণে মানে ওই জন্য আর কি ভেবেছিলাম। কোথায় ইনডিফারেন্স কার্ভ পাচ্ছ তুমি? আমি তো ইনডিফারেন্স কার্ভ এখনো বলিনি। আমি বলছি যে দুটো পয়েন্ট আছে বি আর সি, এই দুটোর ইউটিলিটি কি এক হবে? না স্যার, বি এর বেশি হবে, সি এর কম হবে। তাহলে বি আর সি বিন্দু দিয়ে কখনোই ইনডিফারেন্স কার্ভ যেতে পারবে না, কারণ ইনডিফারেন্স কার্ভ এইরকম আপওয়ার্ড স্লোপিং লাইন হতে পারে না। ওকে, না স্যার। সো ইনডিফারেন্স কার্ভ এরকম হরাইজন্টালিও হবে না, এরকম ভার্টিক্যাল লাইনও হবে না, এরকম আপওয়ার্ড লাইনও হবে না। তাহলে ইনডিফারেন্স কার্ভ কিরকম হতে পারে? নাও টেক এনি স্যার পয়েন্ট ডাউনওয়ার্ডস লাইন। পয়েন্ট ডি হিয়ার। এবার পয়েন্ট ডি আর পয়েন্ট এর ইউটিলিটি কিরকম হতে পারে? দুটোর এক হতে পারে না বেশি কম হতে পারে, কি হতে পারে? স্যার এক হতে পারে স্যার, ডি আর এ। কি হবে? So compared to point A, point D contains more amount of x1. তার মানে x1 টা বেশি আছে পয়েন্ট ডি তে, সুতরাং পয়েন্ট ডি তে x1 বেশি থাকার দরুন ইউটিলিটি বেশি হবে। সিমিলারলি কম্পেয়ার টু পয়েন্ট এ, পয়েন্ট ডি তে x2 টা কম আছে, x2 টা কম থাকার জন্য পয়েন্ট ডি তে ইউটিলিটিটা কম হবে। তাহলে আমরা যদি এমন একটা পয়েন্ট ডি খুঁজে পাই যেখানে পয়েন্ট এ তেও যা ইউটিলিটি থাকবে পয়েন্ট ডি তেও একই ইউটিলিটি থাকবে, সেরকম যদি একটা পয়েন্ট খুঁজে পাই, তাহলে আমি পয়েন্ট এ আর পয়েন্ট ডি কে যদি জয়েন করাই একটা কার্ভ দিয়ে, তাহলে যে কার্ভটা আমি পাবো সেটাকে আমি বলি ইনডিফারেন্স কার্ভ। আর এটাকে যদি আমি একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে জয়েন করি সেটাকে আমি বলছি ইনডিফারেন্স
straight line or indifference curve. So indifference curve will always be downward sloping. Fine. So this is how you Yes, can sir. Fine, sir. how indifference curve is a downward sloping line or curve. Next is higher indifference curve represents higher level of utility. Okay. ধরা যাক এরকম একটা ইন্ডিফারেন্স কার্ভ আঁকছি IC0 আর এখানে একটা ইন্ডিফারেন্স কার্ভ আঁকছি প্যারালাল টু ইচ আদার IC1. নাও একটা অরিজিন থেকে একটা স্ট্রেট লাইন টানো এরকম লাইক দিস. Now take this point, point A and point B. So point B, you can see that point B contains more of both x1 and x2. সুতরাং utility at point B must be greater than utility at point A. সুতরাং point B, which is on the indifference curve IC1 will give you higher amount of utility than IC0. So as we move rightward, the new ICs will give you higher and higher level of utility. Clear? So higher Yes, IC, sir. Yes. higher level of utility. Next, ICs do not touch or intersect. Now draw again another diagram. Say this is IC0 and you are drawing another IC which are intersecting each other, call it IC1. Now as these two indifference curves intersect each other, if you take this point A here, so utility at point A, which is on IC0, is exactly same with utility for IC1 because point A lies on IC1 also. Now you take a point B here. Now take a point here in this direction, point C. Now compare between point A and point B on the IC0 indifference curve. So utility at A is equal to utility at point B because both are on IC0 indifference curve. Again, from indifference curve IC1, from this we can write that utility at point A will be equal to utility at point C. Fine? Hello? Fine, sir. Fine, sir. Now, if you compare between B and C, you can clearly see that point C contains more of x1 and more of x2 also. So point C will give you higher level of utility. So UC will be greater than UB. But here, from this, combining these two, you can write UB is equal to UC. So if you take this one and this one, these two are contradictory to each other. So the two indifference curves cannot intersect or touch each other. Fine? Fine, sir. Next is ICs Fine. convex to origin or diminishing MRS. Now draw a indifference curve IC0. Now if you take
slope here at this point, the slope is like this. And if you take slope here, sorry, the slope will be like this. The tangent at this point. And if you take slope here, like this, and at this point, slope will be like this. So what we are seeing that as we are moving rightward along the same indifference curve, the slope of the curve is falling continuously. That means the marginal rate of substitution will be falling continuously. Say here, if you are here initially at point A, so from point A, if you increase consumption of X1 by 1 unit, for that you need to sacrifice this much amount of X2. So this is 1 unit of X1. So this is delta X1, which is equal to 1. For this, delta X2 is this much, almost 1.5 or 1.6. Now, if you are here, from here to this point, if you increase 1 unit of X1, for this you need to sacrifice only less than 1 unit of X2. বোঝা গেছে? So যত আমি ডান দিকে মুভ করতে থাকবো, as we are consume more and more of X1, we need to sacrifice less and less amount of X2. Clear? Clear, sir. Yes, sir. This is happening because margin যত আমি consumption of X1 বাড়াবো, as consumption of X1 increases, the marginal utility of X1 will keep on falling. আর এইদিকে যত আমি ডান দিকে আস্তে আস্তে মুভ করব, তোমার ভ্যালু অফ X2 কমছে, সুতরাং mu2, marginal utility of commodity 2, will keep on rise. আমরা কি দেখেছিলাম? What is equal to MRS equal to mu1 by mu2. তাহলে আমি যত ডান দিকে শিফট করতে থাকবো আস্তে আস্তে এইদিকে, তত আমার mu1টা কমে যাচ্ছে, মানে নিউমারেটরটা ফল করছে কন্টিনিউয়াসলি, আর x2টা কমে যাওয়ার জন্য muটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে, তার মানে ডিনোমিনেটরটাও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে আর নিউমারেটরটা ফল করবে. That means your MRS will keep on falling as you continue to move rightward along the indifference curve. সুতরাং we can see that there is diminishing MRS. এর আগে আমি যেটা বলেছিলাম কনভেক্সিটি, ধরা যাক দুটো পয়েন্ট A আর B, point B is here, point A is here. Okay. Now point A and point B are on the same indifference curve. So point A, the utility at point A is equal to utility at point B. So point A and point B are indifferent. Now if we join by a straight line, join by a straight line, then you can see at take any point, if you draw an indifference curve from this point, you can clearly see that this indifference curve will give you higher value of utility than IC0. বোঝা গেছে? একটু আগে আমরা যেটা দেখাচ্ছিলাম যে এই দুটো পয়েন্টের, পয়েন্ট বি এখানে চলে গেছে, ধরা যাক এটা পয়েন্ট বি. সো পয়েন্ট বি এ আর পয়েন্ট বি এর
উপর এই কানেক্টরের যে কোনো পয়েন্টে ইন্ডিফারেন্স কার্ভ ড্র করলে that indifference curve will give you higher level of utility. Fine. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now there are special types of indifference curve. So what we have seen that in case of normal convex shaped indifference curve, for this kind of indifference curve, we have diminishing MRS. But there are some special types of indifference curves that exist. So one is for perfect substitute goods. So in case of perfect substitute goods, ICs are downward sloping straight line. It's like this straight line. Okay. So MRS is constant. Marginal rate of substitution is constant. So for perfect substitute goods, say if you draw a line like this, first thing is important, say to substitute goods, tea and coffee. Okay. Now if the consumer substitutes 1 unit of tea with 1 unit of coffee, then this will be the indifference curve. Okay. Either you are consuming at this point 1 unit of tea, or you are at this point 1 unit of coffee. Or if the consumer consumes 2 unit of tea or 2 unit of coffee, then this will be the indifference curve. Fine? Fine, sir. Yes or no? Or if the consumer substitutes, say 1, 2, 3, 4 cups of coffee for say 3 cups of tea, then if you draw a straight line like this, so this is the consumer's indifference curve. So either the consumer will have 3 cups of tea, or the consumer will have 4 cups of coffee. Okay. He will not have both. So these are basically 2 points. Okay. So depending on the nature of substitutability, the slope of the indifference curve will be like this. Whether it will be 45° or it will be more than 45°, it depends on the degree of substitutability. Clear? But MRS is constant. Fine. Now, in case of perfect complements, I will be L-shaped indifference curve like this, and MRS is indefinite. We do not know what will the value of MRS. So let me draw. So this is origin and x1 and x2. Now, say 2 commodities, complementary commodities are say like tea and sugar. Okay. Now, if we assume that the consumer consumes 1 cup of tea with 1 spoon of sugar, then draw a straight line like this from origin, like this. Okay. Now you take this point, 1 point. So here what the consumer is getting, 1 cup of tea and 1 spoon of sugar. So the consumer can use both sugar and tea and make a perfect cup of tea. Now if the consumer gets this point, so here consumer is getting 2 cup cha, whereas only 1 spoon of sugar. So this extra 1 cup of tea is not useful for the consumer, because for this extra tea you do not have any another spoon of sugar.
So utility at this point will be exactly equal with utility at this point. Similarly, if you take this point, you are getting 2 spoons of sugar, but only 1 cup of tea. So utility at this point will be equal with the utility at this point. So if you join these points like this, so what you are getting is L-shaped indifference curve. So this is IC0. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So if you draw a tangent at this point, it can be like this or it can be like this. So slope of the tangent is indefinite. So that is why we call MRS is indefinite. So we cannot define MRS here. So it can be like this. MRS can be so MRS can be like this or MRS can be like this. Similarly, if you draw a higher value of indifference curve, this is the indifference curve which gives you more utility. So as you move rightward like this, you are moving towards a higher indifference curve. Fine. Fine, sir. Okay, I'll stop here. Yes, sir. We'll Yes, sir. continue. Yes, sir. So I'll take 2 more lectures to finish this